ਜੋ ਅੰਬਰ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਵਰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਬਰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੇਅਰਸ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਉਹਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਕਦੋਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ। ਅਗੇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਰੀਅਲ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਰੀਅਲ ਰੱਖੀਏ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਾਜਰੇ ਵੀਰੇ ਨੇ ਤਬਾਹ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਤੇ ਗਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 3 ਸਾਲ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਫੇਮਸ ਐਕਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਰਸਟਾਈਲ ਆਰਟਿਸਟ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ। ਪਰਮੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ PTC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਪਰਮੀਸ਼ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਬਾਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਟੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, I wanted to do a film which had more layers to the character. So ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ I felt the films that I was being offered they lacked that depth for the character. So we went out and we found a script ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਬਰ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਵਰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਟਰਬਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ, that's unlike Parmish, and I felt that was the challenge and that's what I exactly wanted to do, to work outside of my comfort zone. So I think that's what we did in Tabaah and hopefully people like it and it's come out beautiful. ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਨ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? See, I feel ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ I think that particular, let's say an action scene doesn't decide if it's an action film or an emotional film doesn't decide and it's an emotional film. I wouldn't want to comment कि action है कि emotional है. I would say that it's a very real film which has a lot of real emotions. So you'll see a scene which might have a little bit of aggression in it, but that's not who the character is. That's not how he fights with his trauma. So I feel कि बहुत layers ने हर एक emotion दियां जो जिन्हां दे विचों अंबर गुजर रहा ते ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ layers चों गुजरना ਉਹਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। So I think it's a process and I really hope that people, when they go watch it in theaters, they'll be able to see that transition of one character to the other. Right. Parmish ji, you have worked both in front of and behind the camera. So how does your experience as a director influence your acting process? See, I was an actor first and director second. So I did acting first. ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, even though I would get small characters to play an extra ਦਾ ਕਦੇ ਕਰਾਊਡ ਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ source of inspiration was always acting. I took that talent and then I transitioned into a director. So but then I worked more as a director than an actor, so that skill developed. So now I think I approach every scene both as an actor and then as a director to get my final outcome. But that's only when I'm directing the film, you know. And ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, and then that's the boss. ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 100% ਆਰਡਰਸ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ। But with Tabaah particularly, I felt ਕਿ ਮੇਰੀ approach was how I said. Then I would approach a scene as an actor and then as a director, and then I would see if my performance goes as in line with the story that I'm trying to tell. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨੀਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ the writers would jump in and say ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ character ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖਣਾ। There was certain calls in the film that I took as a director. I'll give you an example. ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਰ ਦਾ character ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ you wouldn't drink, sober ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। So there was a point in the film we had to introduce alcohol ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਕਦੋਂ। ਜੋ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ
as a director ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ point ਤੇ shift ਕੀਤਾ. So that was a creative call that we took, and I sort of had to say ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ point ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ point ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਹ point ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਸ point ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਊ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਮਤਲਬ. So I think, you know, and that's the beauty of making films, to be able to do that. And I really enjoyed the process. So Punjabi cinema ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ social issues ਨੂੰ tackle ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ film direct ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, right? So how do you think Tabaah fits in the new waves of Punjabi films industry? See, I think taking up a responsibility of, you know, guiding people into a different direction is a very big word. So I try to steer away from that word. But I think ਕਿ ਜਦੋਂ again ਇਹ approach ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ, ਹਨਾ, ਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਆਊਟਕਮ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ਾਟ ਹੀ, ਹਨਾ ਜੀ. So I think it's a different approach as a film director, ਜਿੱਥੇ we haven't tried to sell you an idea, we haven't tried to give you an answer ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. It's a different approach, and I hope people like it. And it's an independent decision. It's an independent film. We produced it, we directed it, so we have a lot of faith in what we did, and we can only hope that people give us an opportunity, and you know, they watch the film because we've tried to make something real. Right. ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਾਸਟ ਤੇ ਕ੍ਰੂ ਦੇ ਨਾਲ? It was beautiful. I worked with all my best friends. Wamiqa is a very good friend. Dheeraj is a great friend. Kamaljeet sir is so senior. So Tabaah ਦੇ ਵਿੱਚ we needed people ਉਹ intensity maintain ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ scene ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, and plus suffering ਸਿਰਫ ਅੰਬਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਨੀ ਹੀ ਬੈਟਰ ਮੇਰੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਐਕਟਰਸ ਹੋਣਗੇ. So I think that came across really good, and I've just seen the final film a couple of days ago. That looks beautiful. I'm really looking forward to it. So you have collaborated with so many talented actors and technicians. So what's next after Tabaah? We are actually working on it right now. I'm sitting with my future director right here. Okay. So ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ. We don't know floor ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ, because we want to be able to have a final script in our hands before we decide shoot ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ. So we're working on it right now. So let's see how we go. You know what, Punjabi industry ਦੇ ਵਿੱਚ music ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ important ਹੁੰਦਾ ਹੈ, right? So if we are talking about music in Tabaah, so can you please little bit explain? So again, ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਰੀਅਲ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਰੀਅਲ ਰੱਖੀਏ. Most of the songs are done by the lyricists themselves. ਜਿਵੇਂ ਗੋਲਡ ਬॉय ਨੇ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਾਇਆ ਵੀ ਗੋਲਡ ਬॉय ਨੇ, because I knew ਕਿ ਗੋਲਡ ਬॉय is a great music producer and he's a great singer. Similarly, ਬਿੰਦਰਨਾਥ ਮਾਜਰੇ ਵੀਰੇ ਨੇ ਤਬਾਹ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੈ. ਵੱਖ ਗਾਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਡੰਮੀ ਰੱਖੀ ਹੈ. So a lot of songs in this film are very real. We've kept the soul of the song intact. Rest we hope people watch it. And ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕਲੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸੀਗੇ, they really like the music. I think ਬਿਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਡੀਅנס ਗਾਣੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, but I think with the film we watch the songs with context. Right. And I think some songs, I think they come in such moments, it's beautiful. So I have to watch as well. So if we are talking about your remarkable journey in the entertainment industry, from music to acting to directing, so how has the journey shaped the way you approach projects like Tabaah? The journey has been amazing. I'm super happy with my life, and you know, everything is good. But I felt as an actor I wasn't showcasing my talent. You know, I wasn't doing what I possibly could have done as an actor, and I felt like just because my songs were working, you know, I was focusing on music so much. मैं काम नहीं सी कर रहा, but at the same time I wasn't getting any scripts to perform something either. I was just doing the same thing over and over again.
ਤੇ that's why I took 3 years off films. ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 3 ਸਾਲ. But it's not that I didn't work hard. ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ. ਤੇ I feel now I have the scripts. Now we've invested 3 years in building a team. And I'm really looking forward to the releases that will come from now onwards. But again, we are still far from doing 3 films a year. And I don't think that our goal is, unless we are able to give 100% to, more than 1 film a year. I don't think, like, our process, the whole process of making a film is so long that, if you pre properly karni hai, post properly karni, you want to shoot it properly, you want to promote it as well. I think it takes a lot of time. Thank you so much Parmish ji, PTC ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਵੇ. PTC ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲ ਦ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ. ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਲੰਡਨ.